Cervical cancer is the most common cancer among Malawian women, leading to death of thousands of women annually. Femulwale momwemo tinalinda agogo athu anali munthu wachikulire anapeza kuti awapezeka ndi matenda a cancer yomwe ya cervical cancer. Mene amapita kuchipatala ndinoti achedwa matenda wa amapanga anali akuononga mkatimo ife koma siti maziwa ndunena pano anatisiya mwalira kwa agogo athu ifeso zinatikhuza ndi nafe tinangopangisa kuti ife mwanayo kuli bwino tikamuteteze mene akunenera kuti matenda atimatha kumayenda nawo koma tisakuziwa kuti tili mwina ali pa stage iti. Katemera wa kansala kumwa chiberekero tikamamvera pa mawayiresi kamene tikamaphunzitsidwa timamva kuti chiwerengero kikuchuluka cha azimayi amene amamwalira kamba ka kansa la kumwa chiberekero. Ndiye boma inaona kuti ndi chanzeru kuti ana amene sanalowe mu mabanja amene mwina sanayambe muchitidwe wogonana ayambe abayidwa kaye. Realizing the magnitude of the problem, the Ministry of Health and partners, with financial and technical support from United Nations Children's Fund, UNICEF, World Health Organization, WHO, and Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi, are implementing National Human Papilloma Virus (HPV) vaccination campaign. HPV is a group of viruses that are extremely common worldwide, and the cervical cancer is the fourth most frequent cancer in women around the world. The virus is mainly transmitted through sexual contact. The HPV vaccine aims to give protection to girls long before they are exposed to HPV infection. It is therefore our collective responsibility to introduce and encourage the use of this vaccine to prevent women of Malawi from getting cervical cancer. According to the World Health Organization, vaccines are one of the most cost-effective public health interventions available. They save millions of people from illness, disability, and death each year. The HPV vaccine being introduced today is one of a number of preventative measures that the Ministry of Health has introduced in recent years. We remain focused on increasing our investment on prevention because research has demonstrated that this is a more effective and cheaper way of improving the health of a nation than simply treating people once they are ill. That there have been many studies into the safety of the vaccine, and it has been widely approved by the relevant authorities across the world, to include WHO, as well as our team here in Malawi. I now declare the National HPV Vaccine Program officially launched in Malawi. The campaign is targeting girls aged between 6 to 9. This will therefore reduce the risk of the girls suffering from the cervical cancer as they attain growth. Considering that most Malawians live in rural areas, the government and UNICEF are working hand in hand with village chiefs in disseminating the importance of the vaccination campaigns. Nikachoka kuno nikakhometsa nsonkhano mwa unyinji imene timafikira ndithu pa mtengo ndiye kuti tikakambirana nikafotokozera chilichonse kuti wachiveleleni azidzakhala atabwera kuno kudzalandira katemera ameneyo. The target group is of school-going age.
This makes teachers a key stakeholder in mentoring the girls to understand the need and benefits of receiving the HPV vaccinations. We are encouraging them to get the vaccination by telling them the dangers and the importance of getting the vaccine. The HPV vaccination is one of the major solutions towards the reduction of cervical cancer in Malawi. Sadly, due to high levels of illiteracy and superstition, parents were resistant to allow their girl children to be vaccinated, as the myth was that the vaccine causes reproductive infertility. Ena amalankhulabe izi kuti sazabereka ana koma sinatengereze nakuti kodi ambuye anandipasa mwanayo yemwenso namene atamuteteze pachina chilichonse. Anthu pankhani ngati akatemera akangomva kuti kuli katemera kuti amakhala akukamba zinthu zosiyanasiyana. Ena amati ndeti kobwera ngati kulera, ena akakhala ngati zobayaza amati ndeti afuna tipope magazi, ndezi makhazi ukhala zapachiopsezo chifanachi amakhala kuti mwina akhala kuti sali wilingiso kuti abwera abaye, ndezi zinamba mbitsa kuti mwina ndi makolo, ndangati makolo aja ayambitsa kunena kuti kumene kumwana wangu osapite, ndekuti zipeze kuti akakupatsa kulera sudzabereka. Pali anthu ena amene samvetsetsa zimene amalankhula munthu, amene uchitima muleka koma amadzidzimuka zinthu zija zili nchiyani kodi madzali mkhosi. So the awareness was so high and to create the demand so that people should remove all the misconceptions. During the time we were doing the vaccinations, even the adults, the women in childbearing age, they were also demanding for the vaccine. We had to explain to them, no, we are just targeting the 9 years old. For the first day, there were more learners who wanted to be vaccinated. And when these health workers came, they came with little vaccines. There were only 100 vaccines. So we had learners more than 100. And as it was registered here, the 9-year age girls, it was 800 and something. So you can just imagine, there's a high demand on that vaccine. We have short supply of the vaccine. We have failed to reach to all the girls who were supposed to reach, but we hope to catch up because we are going to have the multi-age cohort where we are going to take everybody on board. So everybody will be saved, but then that will be at a later date. Ndinanena kuti mwana uyu wakabaitsa katemera ku skulu sindifuna wachiwiri atembera sakabaitsa katemera kumeneko. Basifuka ziti. Inu maiwalitsoti atangoti ucheni atangotunga nayo katemera kumeneko mwana anakhalesa rosende. Koma inali chifukwa zimene zozo? Sidali chifukwa zimene zozo. To publicize the human papilloma virus HPV vaccination campaign to the masses, community radios and theater for development were used. These enable messages to reach the target audience with simplicity, relevance, and impact. Human papilloma virus imene machada kuti HPV program ine amatipasira nda UNICEF kumpano pa Chisomo radio station 97.0 MHz. Ndi program ine ikufika into mphindi totsatirati. Kuthandizani kupititsa patsogolo luso lanu lothandizira atsikana kuti alandire katemera wa kansa ya khomo la chiberekero, komanso kulimbikitsa makolo, atsogoleri ndi anthu a mdera lanu kuti athe kuthandiza atsikana kulandira katemerayo. Katemera amene poyamba tinamumva pa radio kuti boma lapanga dongosolo loti papezeka katemera amene titadzayamba kugwiritsa ntchito mbuyomo. Njira ya wireless inathandiza chifukwa ndi njira imene inabwera koyambirira kusiyana ndi mauthenga amene anachokera ku chipatala. Mawayiresi anayamba ndithu pakanthawi kufalitsa za uthenga, nde mmene ife timabweranso ndi uthenga wachiwiri makhanga tikusindikiza uthenga umene awayiresi aja anafotokoza. Girls, being beneficiaries of the campaign, are expressing their excitement as their lives are being safeguarded from the killer disease. Katemera amene atithandiza ku matenda a kansa la khomo la chiberekero ndiponso kuti tisamadwaledwale
kuti tidzamalize skulu ndiponso tidzakwaniritse maloto athu. Ndikadzakula ndimafuna kudzakhala assistant. Prevention is better than cure. And with the human papilloma virus HPV vaccination campaign, there is hope that deaths caused by cervical cancer in Malawi will extremely reduce, leading to a health and socio-economic productive nation.